হ্যালো বন্ধুরা, সাগা ফুড আইটেমের সঙ্গে স্বাগত। আজকে আমি রান্না করব টক। তার জন্য আমার লাগছে এখানে ঢ্যাঁড়স ঢ্যাঁড়স নিয়েছি, আর ফোড়ন লাগছে অল্প কালো এখানে দেখো সর্ষে নিয়েছি, আর একটা শুকনো লঙ্কা, চিংড়ি মাছ, হলুদ, নুন, আর লাগছে তেঁতুল। তেঁতুলটা আমি জল দিয়ে একটু ভিজিয়ে রেখে দেবো। তো কড়াই তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হতে লাগুক। এদিকে আমি মাছটা ভেজে নেবো। মাছে দেব নুন, দেব হলুদ, দিয়ে এটা মাখিয়ে নেব। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, এবার আমি মাছগুলো দিয়ে দেবো। দেখো মাছটা প্রায় ভাজা হয়ে এসছে। এবারে আমি পেঁয়াজগুলোকে নামিয়ে নেবো। দেখো, এটা যা তেল আছে এই তেলটাতে আমার রান্না হয়ে যাবে। এটা আমার এক্সট্রা তেল লাগছে না। এবারে আমি প্রয়োজনে দিয়ে দিলাম সর্ষে, আর শুকনো লঙ্কা দুটো ভাগ করে দিয়ে দিলাম। এবারে আমি ঢেঁড়সগুলো দিয়ে দেবো। এবার দেবো হলুদ, হলুদটা ভালো করে এই ঢেঁড়সের সঙ্গে মিশিয়ে নেবো। আর 2 মিনিটের জন্য ঢেকে দেবো। এদিকে আমি জল দিয়ে তেঁতুলটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তেঁতুলটা এবারে এর থেকে তেঁতুলের থেকে কাঠ বের করে নেবো। আমি এটা দানা তেঁতুল নিয়েছি।
ভালো করে চটকাতে হবে। দেখো এইভাবে চটকে চটকে আমি কাঠটা বের করে নিচ্ছি। এবারে একটু ঢাকনাটা খুলে ঢাকনাটা নেড়ে দেবো। তারপর ঢেকে রেখে দেবো। মোটামুটি আমার তেঁতুলের কাঠ বের করানো হয়ে গেছে। এবারে আমি এই দানাগুলো আলাদা করে নেবো। সমস্ত দানা আমি বের করে নিলাম। এবার টকের জন্য তেঁতুলের কাঠ রেডি হয়ে গেছে। এবার ঢাকনাটা খুলে ঢাকনাটা নেড়ে নেবো। যেহেতু ঢেঁড়সে একটু লাল লাল ভাব আছে, ওই জন্য ঢেঁড়সটা ভালো কষিয়ে নিতে হবে। দেখো ঢেঁড়সটা আমার কষানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি তেঁতুলের কাঠটা বের করে রেখেছিলাম, এটা আমি দিয়ে দেবো। বাইরে ধুয়ে অল্প একটু জল দেবো। অল্প একটু জল দেবো ঢেঁড়সটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এবারে আমি নুন দেবো। এবারে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে দেবো। এর মধ্যে দেবো ওই টকের সঙ্গে যাতে একটু ব্যালেন্স ঠিক থাকে, তার জন্য দেবো আমি অল্প একটু চিনি। দিয়ে ঢেকে রেখে দেবো 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর ফিরে এলাম। দেখো টকটা আমার রেডি হয়ে গেছে। ঢেঁড়স ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এটা আমি ঢেকে রেখে দেবো 10 মিনিটের জন্য। গ্যাসটা অফ করে দিলাম।
তাহলে বন্ধু, তোমরা দেখলে ঢেঁড়স আর চিংড়ি মাছের টক কিভাবে বানালাম। এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না।